je préside l'Institut Choiseul. L'Institut Choiseul est une structure de réflexion sur les grands enjeux internationaux qui est complètement indépendante, qui est tournée vers l'international, vers les questions africaines notamment, et qui finalement se trouve au croisement entre différents cercles de réflexion et de pouvoir, au cœur des cercles économiques, au cœur des cercles politico-administratifs. Et ce que nous faisons, nous, à l'Institut Choiseul, c'est la possibilité pour les uns et les autres de se retrouver, de se rencontrer et d'échanger pour finalement faire bouger un petit peu les choses. Alors aujourd'hui, c'est un moment relativement important parce que pendant 2 jours, à peu près 70 leaders économiques africains de 40 ans et moins vont être à Paris. L'objectif, finalement, c'est que tous ces leaders se rencontrent, échangent, puissent finalement trouver peut-être des solutions pour inscrire encore davantage le continent africain dans la mondialisation, dans le futur. Et il y a une vraie volonté aujourd'hui, finalement, pour tous ces jeunes leaders de se retrouver. That there is a special relationship between France and Africa, not only French-speaking Africa, but also English-speaking Africa. Of course, we are aware that Africa is a land of growth and opportunity, and maybe the continent of the century. And we are aware of what is happening on the innovation scene in Africa. For me, it's a great thing about this place, about Numa, is that we're meeting a lot of people coming from everywhere in the world, and we never know what kind of opportunities and what can be done. Today, Numa is looking for strategic partners in Africa, in emerging startup ecosystem, and there are many countries now where it's booming. There are a lot of initiatives, but the ecosystem is still very young. We just talked about an idea, a platform for pricing commodities from rural farmers in Africa, my country, Zimbabwe. So we've got ideas about how we can create that sort of platform. So the networking is fantastic. The idea of fertilization, the cross-fertilization, the sharing of ideas is absolutely amazing. Companies, NGOs that are doing it, but they're not going the hardcore business like Numa is doing, where they actually take the idea from concept to implementation to a real business. And this is what, Africa, I think, is ready for. There's a lot of entrepreneurial minds, young minds that are rearing and ready to go and want to create businesses and cool businesses. The African continent is a very young continent. It has tremendous potential, and having complementarity of experience between individuals and between institutions within the region, I believe is extremely important. Je pense que tout ce qui est effectivement développement durable, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, c'est en fait c'est le challenge pour l'Afrique et aussi pour l'Europe. All the more encouraging that Africa is sort of catching up on its backlog, and the future is just great. Et qu'il y a à peu près 70 personnes sur les 100 du classement. Et donc voilà, on rencontre des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer facilement. Et puis il y a toute une dynamique de jeunes d'une certaine élite
économique et pas que d'ailleurs. My hope is that this will not be a one-off event, but that under the auspices of l'Institut Choiseul, that this type of reunion will become a regular one. I'm very honored to be here. I'm a big fan of young leaders. I believe in the youth and their future and their contribution to Africa, because Africa really needs this young leadership that could change the outlook for Africa. We all believe that Africa has a lot of potential, but without these young, active, aggressive leaders, very little can be accomplished. So I'm very honored to be here tonight, and I hope that my speech will help these young leaders to become successful, old and large enterprises. We have so much room for growth. There's so much room that Africans can support Africa. Africa should become the place where Europeans can execute the new technologies, the new achievement, the new models that have been tested, provided, and of course the population is growing. So it's a huge market, and this synergy can really be driven by the people that have gathered here tonight. The answer is in this room, not in the political parties, because they are incapacitated by their political structure. But as businesses, we have no limit. As long as we are operating within the law, we can change everything. I don't think that anybody can work in Africa if he doesn't have a heart. You have to have a heart that moves with the misery of people, that drives you to feel, okay, I really want to make some money here, but somehow it's not good for me to make money here without doing any positive contribution to the society. So I remember my first mobile license that I had was in Congo, Brazzaville. And as I mentioned to my colleague here, it was you cannot imagine, I arrived in Congo, Brazzaville. The country was in total devastation. And anyhow, cut a long story short, we got the license. Of course, not in the typical way, it was not a tender. So we got the license, and then 6 months later, to the surprise of everybody, including the president and the people and the Minister of Telecom, the network was on, and we launched our network. And I will never forget this day, and this is what I am telling you with this long story, is how the happiness of the people of Congo Brazzaville, or liberties, which we choose this name because it's freedom, had their phones and they were calling each other. It was a celebration. People felt that this is the beginning of the revival of their economy. It's been proven. If you work hard, you fight, you can get over the bureaucracy of the red tapes, and in the end it works. And the proof of that is all of you being here today. So. Voilà, nous on est vraiment très heureux. Je crois que je me fais le porte-parole un petit peu de tous nos amis africains. On est très heureux que vous nous receviez ici, Monsieur le Ministre. On sait que vous avez un emploi du temps qui est très chargé, que vous avez le monde pour terrain d'action et que là vous allez nous consacrer un petit peu de temps, à l'Afrique. On ennuie toujours les gens en leur disant l'Afrique est le continent du futur. Non, l'Afrique est le continent du présent, du futur aussi, mais du présent. Les chiffres, vous les connaissez comme moi, les réalités, vous les vivez, vous les fabriquez. Et le point nouveau, c'est que la France veut être présente en Afrique, mais elle veut que l'Afrique soit présente chez nous aussi, et pas simplement l'Afrique francophone. Beaucoup d'entre vous sont francophones, je le vois, puisque vous n'avez pas les écouteurs. Mais la France veut être présente partout. Francophone, anglophone, lusophone, arabophone. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
gouvernement qui est là a compris que la France, elle n'a de sens et de futur que si elle est complètement ouverte. Bon, c'est difficile, parce qu'il y a des forces de rétraction, de contraction. Des gens qui pensent qu'on s'en sort en se fermant sur soi-même. C'est une imbécilité totale. Moi, s'il y a une leçon à tirer de... J'ai fait tous les postes, j'ai dirigé toutes les administrations. C'est que un pays comme la France ne peut apporter quelque chose que s'il est extrêmement ouvert à tous. Et en particulier, bien sûr, à vous qui êtes non seulement des hommes et des femmes du futur, mais par le cœur, la culture et le mode de pensée extrêmement proche de nous. Donc, sentez-vous ici, chez vous. Voilà le seul message que je voulais vous passer. Vous êtes ici, chez vous. Merci. Africa is rising. There is no doubt about it. I would echo His Excellency by saying that Africa is no longer the continent of the future. It is the continent of the present and the future. Africa is rising. What will determine how fast that rise is going to be, I think, is going to be the efforts, the dedication, and the spirit of fraternity and partnership of people such as the people sitting here in this room. And I wish us all the best of luck. Thank you very much. L'échauffement de la relation avec l'Afrique doit se faire à travers les jeunes leaders qui sont présents ici, parce que c'est les jeunes qui sont présents dans cette salle qui, aujourd'hui, représentent les acteurs majeurs d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est plutôt un discours intéressant et encourageant surtout. We live in a changing world where we have new challenges in terms of security, in terms of geopolitics, and I think we all have to work very hard together, and we need an anchor partner such as France to be able to progress. So that's, I think it's a great opportunity, and we're thankful to both the Institut Choiseul, to the French authorities, to Mr. Fabius for having us. On était très content d'être le premier sponsor à aider Pascal Laureat pour créer cet événement Choiseul Africa. AEG est implanté sur 130 pays dans le monde, dont l'Afrique. Et pour nous, c'est important de passer du temps avec ces leaders présents et futurs de ce continent, où on veut vraiment expander. On a d'ailleurs avec nous Wayne Abraham, qui est le managing director de l'Afrique, basé à Sos. Maybe you want to say a few words about this event, Wayne? Yeah, I think it's great to see the focus and the investment in Africa that France and other countries are making. Africa is certainly a significant opportunity for all of us, and we want to make sure that we leverage that opportunity. Thank you. L'Afrique émerge, que l'Afrique soit reconnue comme étant une terre émergente avec de jeunes talents, de jeunes entrepreneurs, pour qu'au final, l'image que l'on aura de l'Afrique est celle d'un continent dont la centralité au niveau mondial, international, sera actée, sera effective et sera forte. Bien sûr, la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France souscrit aux objectifs du gouvernement français. Nous œuvrons pour un renforcement des relations économiques entre l'Afrique et la France, et plus encore, nous souhaitons développer des partenariats renouvelés pour une croissance partagée. Notre action de formation consiste à nouer des partenariats académiques, à gérer directement des écoles. Nous gérons une école des affaires à Alger, nous gérons 2 écoles d'engineering en Afrique du Sud, ou bien encore à intervenir ponctuellement dans le cadre de projets de coopération en matière d'ingénierie pédagogique. In this way, 14 partnerships agreements have been signed between Paris-Île-de-France School and African teaching institutions. Education program for top executive, private sector development, integration in the global value chain. The Paris Chamber of Commerce is there, by your side, with you, acting to the benefit of the economic French-African relationship. Today, I met with a lot of young entrepreneurs like me. We discussed about issues and also the way forward, how we can bring our continent passing from being a consuming continent to a productive continent. And I'm very grateful for the Choiseul Institute for all the opportunities that they brought together to help us Africans to actually feel more comfortable doing business with the international world. Alors moi je suis personnellement investi dans les télécommunications, il y a les services financiers, il y a tout ce qui est FMCG, la grande distribution, il y a beaucoup de choses dans l'énergie. Si nous avons un grand challenge que nous devons surtout accomplir et réussir à, comme on dit en anglais, bridge the gap, c'est au niveau de la fracture énergétique.
On a fait des sauts énormes au niveau des télécommunications, au niveau de certains nombres de choses. Au niveau de l'énergie, on a besoin maintenant de passer des nouveaux caps. Et je crois que ça, c'est un des points sur lesquels l'Europe pourrait vraiment nous aider. I think Africa is the frontier of growth. We know that the world economy last year grew at 1.8%. Africa grew at almost 5%. Tanzania and Eastern Central African countries, Ethiopia, Mozambique, have grown above 7%. So it's huge. I keep on saying, and I was giving a speech the other day, that you can fit in terms of space, you can fit the US, China, India, and the whole of Europe in Africa. We have a great young population. Not only a young population, we have 1 billion people, that's going to be double. But we have currently 350 million people that are middle class, which is amazing. This is a market for everybody, right? It's heaven for business. I believe Africa is going to continue growing. I think France has had a great role in Francophone Africa, but now I believe that they should expand their wings into Anglophone Africa and Eastern, Central, and Sub-Saharan Africa. And I believe the future is amazing. I think for next year, I think first of all the tradition should remain. We should keep having this on a year-by-year basis. Let's bring it down to Africa this time around. Let's have the investors, let's have the business people come to Africa, be hosted by African, get shown around Africa, because you need to understand the market. You need to understand the culture dynamics, the local dynamics of the market you're looking to invest in. So this is what I will suggest that we do next time, but definitely this is a spot on for the Institute, and it should remain. It should be done year on year on.